Hola, bienvenidos a la cocina de Courtney y Joanna. Me llamo Joanna y esta es Courtney. Somos tus cocineras hoy. Hoy cocinaremos alfajores. Un alfajore es un postre delicioso en Uruguay y Argentina. Primero, compre todos los ingredientes que necesitará. La receta necesita maicena, harina, levadura en polvo, sal, mantequilla, azúcar, brandy, vainilla, dulce de leche y coco. Lave sus manos antes de empezar con jabón. Ponga al fuego el horno a 350 grados. Ponga la maicena, la levadura en polvo, la sal y la vainilla en un cuenco y revuelve un poco. La maicena, la sal, la levadura en polvo, y la vainilla. Ahora revuelve. Siguiente, corte la mantequilla y añada en el cuenco. Ahora, revuelve con sus manos. Añada los otros ingredientes, como el azúcar, en la mezcla también y revuelve con tus manos otra vez. Añada una cucharada de brandy. Abra el refrigerador. Y refrigeré en el refrigerador por 30 minutos. Tome la mezcla de la nevera y la ponga en la mesa. Cubra la mesa con la harina. Estire la mezcla con un rodillo de amasar. Corte la mezcla en círculos de 2 pulgadas. Cocine las galletas en el horno por 10 minutos. Después de cocinarlas, tome las galletas del horno.
Tenga cuidado porque es muy caliente. Ponga el dulce de leche entre dos galletas y difunda con un cuchillo. El dulce de leche añade al sabor de las galletas. Disfrute!